Okay? So, nikisema approach hivyo, yeye tayari anafanya nini sasa? Sasa rudini hapo kwa hiyo anafaa kuala that huyu jamaa mmekaa kwangu anataka fix. So tayari is what? Is alert. So he has organized the day or the approach. Okay? So that's what it means to recognize. That you have heard, you have seen, or somebody has directly come to you. Hata ukisikia jamaa. Na mlisikia yule jamaa kwanza utanisema. Ukisikia no nyamaze. Students wanakuja kupata evidence that uko involved. Ama ulisikia na report, then inakuwa issue. So kuna hiyo kupata recognize. Second part, resist. Okay? To resist is to say no. Umeenda kwake, utalia again, I use in my example. Umeenda kwake, unamapproach, ameorganize hiyo data. Kitu ya pili anafanya nini? No. Hata anaweza kusakiambia. Nayo watafanya wadi ya tatu. Wafanya nini? Umeelewa jamaa? That you're supposed to recognize, supposed to resist. After resisting, you're supposed to report. So those three words are key in protecting our data. So nataka kama kwaya jamaa kwanza tuelewane. Ya kwanza ni recognize. There are some people who are not talking. Unless you are much fixer. Then utaki tuongee story. Haya jamaa, ya kwanza ni recognize. Thank you. Ya pili ni resist. Ya tatu ni report. Hiyo ndio role yetu. Hiyo ndio role yetu kama stakeholder. Recognize, to resist, and to report. To recognize is to be alert. To resist is to say no. To report, are you together? Jamaa. So kutoka hapa leo ama mimi kutoka hapa leo. Jamaa. Nikiweje yule jamaa wa Fkf alikama hapa ili kutuambia. Na ndio role yangu ninafaa kucheza hapa nje. Hivi to make sure that our game doesn't go to the dogs. We don't reach a situation whereby maybe we come an anti-doping story whereby there's a danger at some point of maybe Kenya being banned like Russia from international competitions. Sometimes back in Ghana, back in the years, Ghana was also suspended from FIFA. The league was suspended from all CAF and FIFA competitions because of match fixing. So kuna hiyo danger jamaa. So ni key sana that to understand what it means and our role and how serious our role is in this situation. So FKF at in the year 2021 tuliangalia integrity action plan iko pale kwa website. Na that's part of what FIFA recommended that all member associations lazima wakuwe na, first of all wakuwe na office integrity, lazima wakuwe na officer of integrity who is trained by FIFA, and that person is trained and they head the integrity office. And we unveiled action plan, 3-year action plan was supposed to be from 2021 to 2023. Unfortunately, we wasted the year 2022 because of issues beyond ourselves. So we still have now this year to make sure that at least we meet the objectives of the action plan. Now, the objectives of the action plan, of course, we raise awareness through this kind of workshops, Jama, so that each and every person here is aware of what matrixing means and the role that they are going to play as the content. So kuna hiyo kunaweza to detect the issues maybe zile mkompyo na around
suspend maybe few players, tuna suspend few match officials. That's another objective in your action plan. Then kuna respond in your suspension, and then maybe taking the cases to a higher level, maybe through FIFA and CAF, whereby those individuals are no longer in our game again. So, response. So, kuna media strategy, we are still working on it. But I told you guys, majamaa wa media pia wako involved. It's not easy, eh? It's not easy. Kama watu na expect wakusaidie to spread the gospel against match fixing. They're also part of it. But nevertheless, we come up with a strategy. Then we have partnerships. Partnerships na, like right now, we are talking to the government. And I'm happy that Parliament seems to be so interested in this. Very soon we are developing a bill that will be passed for Parliament, whereby match fixing itakuwa crime punishable by Kenyan law. Yes. As it is right now, FKF can only take action on its members. Members, players, referees, coaches, on the members. But for other people, kama sasa wale majamaa wale Square City Stars, the Russian, the Kenyan, and the Uganda, those are not members of FKF. So FKF cannot take in action on them. Unfortunately, also in the Kenyan laws, hatuna specific laws na deal match fixing. So those guys maybe walitajwa, I think, na was it bribe or something. So that's why waliweza kupata ile 300,000, which is to them very small thing. So once we develop this bill, then we can also go, from there on, we will be going to EACC, ethics and anti-corruption, whereby proceedings zote zilizopata kwa match fixing zitachukuliwa zote, na cases za match fixing ziko zile zitapata tena. So unaweza kuona ile proceedings za match fixing for a certain period of time, but one day, once this bill goes through, then that's illegal, and you live a miserable life. So it's good to understand that. So those are the kind of partnerships we are talking about with government, with Interpol. Interpol is international police. Those guys now also help us now in arresting kind of people. So maybe the Russians and then the match fixers from Asia and Eastern Europe. So on these partnerships, then for investigations, of course, once we get cases, we get small evidence, then we start pursuing those the evidence that we have through now what we call investigation. So even your action plan and objectives are your action plan. So you can see it's a detailed thing. See, haikuwa nini, si kazi ya mchezo jamaa. Na integrity is one of the key departments pale FIFA. Juu wanasema bila integrity, na mkisikiza ule jamaa kumaanisha bila integrity game yetu imedai. Na tutaki kwenda hiyo route. Tutaki kwenda protect game yetu. Na watu wanadu hivyo ni watu, they don't care about football. Hata ajua nani anafaa kucheza wapi nini, yeye anajua tu anataka defender na keepers na coaches. So that's the role we have to play. So how do we create awareness, guys? Kuna hizo workshops. Na kuna workshop ya kwanza haiko hapo Kuna workshop ya kwanza, ile ya kwanza kabisa nilifanyanga kwa Mombasa na Bandari FC. That was in 2021. We were suspended in 2022. So when we came back in November last year, I think for now we have conducted this workshop with around 13 or 15, between 13 and 15 million clubs. So a few clubs are remaining. Then we have done so with coaches and marifari of our team. Tushafanya workshops na marifari wote wa FKFPL, NSL, BPL, Division 1.
So all of them, the same things I'm telling you guys I've told them. Because also why situation. So it's a collective thing. Then kuna posters, we tend to have posters that also can be distributed. Pia mafans waweze kuelewa. Because sometimes pia mafans hutumika pia wachezaji kama. Bali kwa pale kwa kiwanja kumbe ndio tuanga side. Akishafanya kitu au players wamuone wanajua hii ndio time ya concede. Jamaa. So sleep then kuna fixed banners like ile tuko nayo pale. Then some points also financially pia najua lazima tuko sawa ku erect those billboards. It's not cheap, but we want to spread the message to everyone. Hata ule Mkenya ajui nini inafanyika, aione tu apate message so that akikuja kusikia anajua role yake pia. Those are the kind of things we are doing right now to create awareness and prevent match fixing to take place. So detectaje jamaa, this is the interesting part kwa kiwanja pale si ujua. So kuna irregular betting movements. So FIFA wali contract majamaa wanaitwa Sports Radar monitor betting sites. Kuna pen? Monitor betting sites. Zote na wale they have agents everywhere. So in those betting sites, what normally happens wamekata kwa mini yangu. Iko na betting hii. Kila mtu anaona hapa pia nyinyi. So irregular betting movements, that's one way of detecting match fixing. Na nimwambia FIFA wamecontract in fact two companies, Genius Sports na Sports Radar, wao ndio wafanyanga monitoring ya betting sites, SportPesa, Bet365, 1xBet, all those kind of betting companies. So in a normal situation, 0 to 90, hapa kuna 45. Naelewa hii 0 to 45 minutes, 45 minutes to 90. So in a normal situation, ile hakuna betting, line wanga straight. See straight Ni straight? Line wanga straight. But pale sasa kuna game imefixiwa. Nimewambia maybe the first niliwaambia kuna first what? 15. First 20 first to 15. Wajua nini itafanyika hapo? Game imefixiwa. Sasa hizo lazima teams concede. Lazima maybe kuko na yellow card. Lazima maybe kukuwe pia na corner. Hii curve itaanza kwenda hivi. Watu wengi wameekelea hiyo time. Mshika, wameekelea hiyo time kwa sababu wako sure kuna nini? Kuna kitu kitafanyika hapa. Washaambiwa. So nitaenda nichukue hata loan. Nitaenda hata nichukue hata loan KCB. 20 million. I'm sure itafanya nini? So naenda naambia wao kochare hapa. Pia enda uchukue loan. Hii dakika kuna bao. Fanyika hapa. So hiyo interest that watu wengi wameekelea hiyo moment ndio inafanya nini? Line inafanya nini? Inakuwa curved sasa juu. Unaelewa jamaa? So after hapo
the objective ishakuwa attained. Dakika 20 tarudi chini. Mimi na 20 meters zangu maybe imeletea 200 million. Nishatulia. Zero. Nimerudi hapa sasa. Okay? Tuendelee. Maybe tulikuwa tumesema hapa dakika ya kitu kama 40 kutakuwa na nini? Choose any moment. Penalty. Kutakuwa na pena, kutakuwa na red card, mostly wacha tuweke red card. Then mimi kama again match fixer niko sure that hiyo dakika kutakuwa na red card. Then I do what again? I stake. So si hapa tusharudi normal. Katembea, then hapa tukakuja hivi. Then nikaambia majamaa kama nyinyi wote hapa. Majamaa dakika 40 hapo. Keleni kitu kuna ganjia hapo. Keleni kitu hapo sasa. So then inakuwa nini? Nenda juu. Then tunarudi chini. Watu tunaenda half time. Nakuja game inachezwa hapa dakika around 80 between 75 kwanza tuseme kwanza 75. Again niko sure tutakuwa na nini? Bao na bao. So hii line and then objective kisha ku attain, then tunarudi hapa game inaisha. So hii line inaweza kuwa straight. Ndio? Yes. But sasa imeenda hivi, ikarudi, ikaenda hivi, ikaenda juu, ikaenda hivi, ikakuja. Sasa jamaa, this is what we are calling irregular betting activities. So hiyo ndio raise flag. Kwambia hapana ile kitu haifai kwa hivyo, inafaa kwa straight. Kama hakuna nini, kama hakuna wakawebea. So guys, that's what we call it. And with that, they send us reports. Atakwambia kuna hii game hiki tulifanyika na kuna kadi wale kwa suspect information. Kuna player fulani aliconsider red card. Sina kuna kipa aliconsider bao. Kuna ref alifanya hii mistake. It's not maybe a one, but continue monitoring that person. So that's what we do. So sometimes we don't get the reports, I mean the evidences internally. The evidence goes externally. What we are calling sports, these reports, and from those reports now we act. And we start following you. First of all, as a coach, as a player, and as a referee. Once umekuwa tu mentioned somewhere, because they give us names. Once umekuwa mentioned somewhere, then you become a person of interest. Mimi ndo nitakuwa nakuja kwa hiyo game nikikuangalia. Mimi hata sitakuwa najua maybe results game imeshaje, but nitakuwa naangalia behavior yako na activities zako. So regular betting movements, they are very key in providing evidence. They are match fixers and moments of match fixing. So kuna hiyo, then kuna change of lifestyle. Junior tuko na Israel pale zima. Dogo mzee umehama na chapter. Junior mimi sitaiko nilipata step, nilipata job ama nilifanya nini. Atuone chapter una drive kwanza direct sasa. Jamaa nini nimefanya ka change lifestyle yake? Hiyo ganja ametoa wapi na jamaa anafanya job? Aliamaje pale zima. Kenda kishi milimani huko. Na drive Range Rover. Jamaa tima tulipangu.
Sijasikia ati Junior alichukua loan. Hapo sawa na yake. So you become a partner. So guys, with that again, unakuwa person of interest, especially kama bado uko kwa game. Wewe ni mchezaji, unajua timu yako ilifanya, lakini unaishikilia sasa. High profile life, unakuwa person of interest. Okay? Then kuna on-field activities, hizo nafikiri nimeexplain, concede corners, concede goals, kwa yellow cards kuna players tu unapata tu atakuwa red card unprovoked. Na kuna game moja nilionanga pale utalii, maybe before to expand. What player bana? Game in half time. Amepata tu referee. Anatukana na referee jamaa. Refa na mambo yetu ya. Paka ikafika mahali sasa anaget physical na wale. Sikamili refa afanye nini? Red card. Sasa kitu pia unaweza kuwa kitu fani ni ati huo player na huo ref wanaweza kuwa alikuwa amefanya nini? Shabo. Washachora. Hapo utakuwa umepata red card hiyo nyingine umeweka msaafu. Hata ni skumi. Red card. Objective attained. Nini mbili inaendelea? Tunasema play kwa discipline. Sasa kesha ingia. Sasa kana refer. So nyinyi mnarudi kwa kiwanja. Second half mko less. Maybe a few of you innocent players. Amjini inaendelea mnarudi kwa kiwanja second half. So kuna hiyo, then kuna concede penalty nishawaambia, kuna poor defending of course, then kuna attacking ile niko nawaambia yule striker yakiwa kwa good scoring position anaamua kucheza negative pass. Then na hii ya marefu sasa kwa red cards, yellow cards and all that. So then tukisonga jamaa, hizi ndio reporting mechanisms. Kwa na issue unaweza report hapo. Kwanza hiyo Football Kenya, hiyo ni email, unaweza tumia hiyo pale kwa website, unaenda hapo. Then kuna ya pili ni email, na ya tatu ni WhatsApp hotline number. Then kuna ya nne unaweza hapo pale FIFA, kena kwa website ya FIFA utapata kitu, unaweza report hapo. So when you feel that maybe reporting directly to Fkf might not guarantee you if you want to be to report and nini kama utaki watu wajue ndio umeport and all that, so you can always do that. Na hizi kama hiyo sasa, hiyo hotline na email stanipata direct. There is no third party in this. They'll come direct to me, I'll deal with them. Kuna issue ya confidentiality, kwa issue ya match fixing, it's very key, and I hold it with a lot of discipline. Mimi sitakuja nisikie story then niseme Ukinda aliniambia ama Ukinda nimepeana. I don't do that, and that's why I hold myself with high integrity values. So whenever I do things the right way, the way they're supposed to be done, and with the protection now of those people who are supposed to help us fight these menace. So consider yourself safe. Consider that whenever you're reporting, and you're reporting to me, you're reporting to FIFA, consider it very safe. We don't, maybe when we are taking our cases for prosecution, we don't say Collins, and you have to apply to say Collins, we just call you maybe witness 1, is what we say, witness 2. So we don't give names. Sawa jamaa? So feel safe when you're reporting. Dogo coach. Yeah. Kuna venye utajaitwa kwa mbao sikia. Hapana. Issues za integrity hautaitwa kwa mbao. Tutadu. Na ni vizuri muulize swali. Ni vizuri ku understand that once you report, if
you want to give more evidence, I will invite you for an interview. Okay? Nitakwambia kama Tony, je tuongee, kuna mahali fulani nataka to meet, itakuwa mahali very safe. There's no third party, there's no other person, it's only me and you. Well, if you have more information, then you can give me. Even if you have names, give me the names. But hakuna siku itatokelezea umeitwa pale mbele, umesimama mbele ya watu, then you are giving evidence against me. Ndio hapo. Unaelewa? So normally how it works, guys. Nikipata kesi, nikipata evidence, ni vizuri ku understand how it works. Nikipata evidence, I will write you as an individual, ama through your club, for more details. Then I'll call you for an interview. Mimi na wewe sisi wawili tuongee, nisikie your part of story. Wewe sasa wewe ni victim, wewe kwanza wewe ni accused, so nitakuita tuongee, nitasaidia nikwambie msee, kuna hii story, niko na hii evidence, patia kwa story. You'll be given that chance. Kama ni uongo, kama ni kweli, then na proceed. Kama ni uongo, tunafuatilia. So just know that due process is followed, and we don't suspend people, guys. Acha nikwambie, tukifika moment ya kususpend watu tunakuanga na evidence. Jamaa, hatuwezi amka tu tuseme Okinda alitajwa, Masha alitajwa, Morin alitajwa, pana suspend. That evidence that tutakuwa tumeanalyze ni evidence ikienda kwa disciplinary committee, it's enough for prosecution, which now will lead to more sanctions. So once we suspend you, then I finalize the investigations. Then that evidence I give it to FKF disciplinary committee. FKF disciplinary committee sasa ni check decision ya kukubana the minimum of 5 years, 10, 20 or lifetime. So sio mimi as a person, but the FKF disciplinary committee. So hiyo ndio process. But evidence against you, takuita tusikize. Pia disciplinary committee wakifeel wana need kukuita, watakuita wapatie maybe your side of story. Then after that wamevulata mwana wewe. So right now naongea nanyi kama mapeste, naongea nanyi kama fellow coaches. But umsedi kupata kesi yako, kikuja tu niko na kesi yako jamaa, then I become a different person. So, kama wachezaji wote sasa wale tumesuspend, I went to their workshops. I mean like Madara, I did workshops with them and I told them the same thing. Then wakaamua proceed get involved na match fixing, and there are many more we are following up. Nikiwaambia zote hapa mnaweza shtuka, whereby even club chairman, club CEOs wako involved. But we'll have to do our role. I have to do my role as an integrity officer of FKF. So ikifika ni wakati wa kuchukua hatua yenyewe, ubesa tunakanda kando. Nikwambie mseve, nilikuja pale Buruburu tukaongea, nikakwambia hiki tu ni rock. Nikakwambia ukipata na situation unafaa ku report, unafaa ku recognize, unafaa ku resist, unafaa ku report. Then wewe upata na situation, decide to do your own things. Then ukam ni show mko umesota ni temptations za life. Hiyo sasa itakuwa excuse. Hiyo ni mentality tu na wewe kisheria. So that's the process of prosecution, guys. So kuna effects of match fixing, nitawapatia hizo examples hapo. Kuna watu washakula bana hapo. Wengi wao mnawajua. Okinda yuko hapo. Kiringi. So kuna bosses Chikati, players walikuwa Kakamega Homeboys wakati wa suspension. So watu kuna walikula 4 years. At that time minimum ilikuwa 4 years. Sasa hizi ishakuwa scaled up to 5 years.
Then kuna Jojo Wino Wise alikulanga 10 years. Then kuna ule referee sad situation, assistant referee alikulanga life ban. Marwa alikuwa aliendanga World Cup ya sasa mnanipea story ama mimi ndio tawapea. So Marwa alikuwa ref aliendanga AFCON Brazil 2014. Then 2018 World Cup in Russia. Year 2018 journalist wa BBC na game unaweza arrange, unaweza fix invitation. Na nikianza jamaa kwa room yake. Hiyo interview ilifanywa kwa room ya Mark. So jamaa na report wamekelea wajanja tu walikuja kaekelea bag tu nzuri. So in a way that maybe na camera inakuchukua. Unaona tu jamaa amekelea bag. So na record. Hapo ule jamaa katoa $600 kama kile juu ya meza. Maroka $600 saizi maybe ni around 70,000. Hiyo time ilikuwa dola ilikuwa less than 100. Ama ref wakienda World Cup au liponga equal assistant refs, set referees. So ukienda World Cup ukifika hapa kwa group stage tu alafu urudi Kenya utakuwa na kutoka 2.3 2.5 million. Ushalipwa hoteli, ushalipwa kila kitu. Hii do ya allowance yako. Ifika finali kuna 6.5 au 6.7 million Kenya shilling. So jamaa alipoteza 2. Wacha tuseme tumweke hapa kwa group stage. Alipoteza 2.3 kwa sababu ya how much? 7. So sasa ndio unakuwa tempted kwa sababu ya financial gain. Your implication that hii pesa inakutempt inaweza kuwa. And with that, Eden Maro is no longer luckily for him, he had a career outside football. He was a teacher. So ni mwalimu huko Ushago. Sasa yeye mambo ya bora ndio ako Ushago huko sasa anafundisha tu. Sasa unaona reputation yako na ni uzuri huko Ushago watu wajui sana story yako. Match fixing hata wajui nini kufanyikia. Unaona so yeye anaendelea na shughuli yake. So that's the sad story. And a good example ya hizi temptations usema tunafanyanga juu ya dogo. Maybe there's a bigger plan that God has for you hapa mbele. But umejaribu kwa sababu ya temptation. So hizo ni effects of match fixing to individuals. Then we have number 2, match fixing to clubs. You all remember the story of Zoo. Zoo, an individual called Ken, formed a team, worked hard, financed the team through well-wishers, bila sponsor. Team ikapanda ikaenda mpaka Premier League. Then saizi team iko relegated division 1. Very sad story. Wewe kama ni coach, ni kama katika timu ya mtaa, hiyo timu siku moja ukuja work hard, then upande paka top level, then one day a few players wamekumesa. Then we have the story of Juventus that times back. Pia walikuwa na issue match fixing, and they had at that time walikuwa na one of the best coaches around, akina Paul Nedved, akina Vieira, Trezeguet. Ilikuwa ni story sad that pia walikuwa relegated juu ya story ya match fixing. So tukisema ni
na kwa tempted vya pesa. Hawa ni kwa tempted vya. Ndio ni kwa tu kwa. Kama pesa mingi. Mtu anapata maybe 10 meter yake per week, 20 meter per week. Why is that possible? How much more does he want? Juventus uzuri hao walikuwa na pesa wakawa their way back to Serie A, wakakuja wakashinda karibu 7 hivi zikifuatana. Maybe that au kurudia hapa tu. Imagine how Ken change his feeling. Then the spectator losses. Once the fans lose, maybe Miango, Mado, mafans wako pale wanajiona game zako ziko fixed. Anajua tena lose. Unaweza ndipo ni mfano wako. So tell me, kama ulipo anajua unaenda lose, motivation gani ulipo anakuwa nayo? Gani ataangalia karibu ndipo ataangalia mwalimu. Mwalimu pia ni kwa hapo. Yeah. Kwa hata results unajua tu. Anaenda tu atafungwa na atafungwa kwa tatu. Atakonfuse hizo mabao au anaanza kupositive mabao ya mwisho. Kwa jakani ndio sasa. So your spectators wanapotea, fans wako wanapotea. Kwa sababu wachana kwa sababu game yoyote ile tunaenda kucheza kwa kiwanja, result zinafaa kuwa unpredictable. Nafaa take a natural course whereby people compete fairly, and then whatever results that comes out of it, the results natural. See results zimekuwa manipulated. So number 4, innocent players. Wapate tu example ya Zoo. Not all players kwa Zoo walikuwa involved na match fixing. But all players wa Zoo walikuwa na team wapi? Premier League. Sindio? But not all of them were involved in match fixing. A few of them got involved in match fixing. Wakabring paka hawa innocent wapi? And maybe for some of those players, the only opportunity they had to play at top level of Kenyan football through Zoo. Maybe hakuna maendeleo yanafanyika. Sasa an action of a few ilifanya hawa majamaa wakasaidia. Hiyo ndio example moja. So ya pili ni sponsorship losses. So apatie example pia moja, maybe it's not related to match fixing, but how sponsors can run away from the game when they feel that maybe their brand is being injured. So, for money, what walikuwa na sponsor na teacher Brookside? Kweli? Tuzo. Na wale tulikuwa kwa board na kumbuka. Kuna Brookside na game zao mob zilikuwa pale. Sisi kwa fiti na Goro walikuwa na mafanta. Ndio ilikuwa from ground yao. So what fans wa Gor used to do ni wakitoka game wanapitia Mdhuru. Napitia Mdhuru wakichafua. Walipomaliza watu. So siku moja majamaa Mdhuru pia wakajipanga. The traders. Sasa mama kwanza afanya nini? So wakajipanga mzee. So siku moja toka game akapata majamaa wamejipanga. Ile vita ilikuwa hiyo soko ilikuwa vita noma sana. Ili spread paka pale Tanzania country bus. Ani ikakuwa captured na nini. Sasa makosa ni picha zikipigwa hapa Gor na Brookside. So out of that Brookside wakaamua kuterminate sponsorship yao. And that's how Brookside left our game. Sad situation. Just one feel brand yao inakuwa injured na brand yao inatumika vibaya. So when
maybe timu yako iko sponsored na Brookside, then na hiyo club yako iko na nini, club yako iko na sponsor, then your club has issues of match fixing all the time, zinatokea club yako inatajwa, then that sponsor is run away from you. So kuna hizi regulations hutumia kudiscipline watu. Kuna FKF regulations on match fixing, kuna kuna FIFA disciplinary code, kuna FIFA ethics. Hizi documents ziko online. Jamani, hizi ni vitu mnaweza pata. Vizuri sana mnajifamiliarize so that ukishikwa na noma unajua hii noma inaweza kufikisha wapi. Kwa sababu report jamani, mwambie pia it's another crime. So take note of this. Certain laws zile siku kufanya nini discipline watu. So watu wangapi wamekama across hii form? Uko kadhaa eh? Yes. So hii form ni declaration form, whereby you commit yourself ama you commit not to involve yourself on issues of conflict. So this form very soon itakuwa mandatory hapa pia kwa coaches. It is mandatory for all the players. Okay? Hapa kwa players lazima mtu yoyote ndio registration yako iende through kwa connect, lazima uko umesign form. Without it, then you cannot be registered as a player. So hata wale wachezaji sasa wanajaribu na match fixing. So ikifika ni saa ya kesi, mimi nitakuja kutoa form. Nikwambia mzee, huyu wewe umesign hapa. Hii picha yako and you still went ahead and involved yourself in match fixing. That becomes your document clear inakuwa part of the evidence itatumika kufunga. So hii form mtaipata and then at some point utapatana nayo whatever you do. It's important to sign it and declare that you are not going to involve yourself in match fixing. So narudi hapo nikimalizia. Role yako ya kwanza ni Cognize. Jamaa tuamke kidogo. Imagine unaongea na players hawana energy. Unaenda kuingia kwa kiwanja. Jamaa mnataka mimi nimeluzia objective ya mimi kwa hapa leo. Sipo wasio. Role yako ya kwanza ni ya pili ya tatu report. Stress jamaa la tukae chini.